Surabhi, the cow of Indra. Это Сурабхи-кунда, которая названа так в честь коровы Сурабхи, коровы, которую привел с собой Индра. I'll have to do a little homework to tell you everything about it, but the essence of the story is, or the leela is, should we sit down? Can we sit? Yes. We've been walking and standing. Let us sit down. Here is medium clean. So the essence of the leela is that we know in summary that Krishna had all the cowherd men and everybody worship Govardhan hill instead of Indra. Indra became angry, he gave torrents of rain. Krishna, as a young boy, lifted the hill for 7 days while it poured torrents of rain. And then after that, Indra understood, oh, this is like playing with fire. I did not realize who this naughty boy was. He's Krishna himself. Indra withdrew the clouds, withdrew the rains, and then he repented greatly. So this is the foundation in very short summary. И если очень коротко, то суть истории такова. Маленький Кришна убедил жителей Вриндавана вместо древнего поклонения Индре ежегодного заняться поклонением холму Говардхан. Индра почувствовал себя оскорбленным и наслал всемирный потоп в локальном аспекте на Вриндаван. И тогда Кришна защитил всех обитателей Вриндавана, подняв холм Говардхан, и он держал его 7 дней. Индра понял свою ошибку и поспешил раскаяться и прийти к Кришне попросить прощения. Anyhow, so Indra, he came to his senses and realized, oh, I've done something very wrong. And then he is trying to think how he will get forgiveness from Krishna. И Индра понимал, что он опростоволосился, и поэтому ему захотелось каким-то образом искупить свою вину. Он знал, что просто так, с пустыми руками, самолично Кришне не явишься. And he, although he is the king of heaven, Indra the king of heaven, but he is now very afraid to come before Krishna. And he is thinking Krishna is going to chastise him and beat him, whatever it may be. He understands this little boy, he can do anything to me. So he is afraid. So he makes one strategy, how to get Krishna's mercy. И Индра, царь небес, был в страхе, он не знал, что ему делать, как ему вернуться, как ему прийти к Кришне и попросить прощения. И тогда он разработал определенную стратегию. Anyway, Krishna has a cow, not a dog, he's got a cow, which is a cow, special cow called Surabhi. Surabhi cow can give oceans and oceans of milk. Anyway, Krishna, he asked to his cow, if you first go to Krishna, Krishna we know has sympathy with the cows. So if you go to Krishna first, Krishna will look favorably upon you and your request. So you go to him, you make Krishna peaceful, and then you put in a good word for me. И поэтому он прибегнул к помощи коровы Кришны по имени Сурабхи. Он сказал: ты удивительная корова, ты можешь давать миллионы тонн молока. Я хотел бы, чтобы ты замолвила за меня словечко, потому что я сам боюсь явиться перед лицом Кришны. Но поскольку Кришна любит коров, то у тебя есть возможность снова видеть своего Господа, а за это замолви за меня словечко, пожалуйста, перед ним. And then we know that after Surabhi went to Krishna, Krishna became peaceful and sympathetic in his mind, understood Indra's regret, and then became that big festival where not only Indra, but Indra, Surabhi, so many demigods, the Devas, they all came to bathe Lord Krishna and do an abhishek of him
and that took place at Говардхан-парикрама, where we were just a short while ago this morning. И не только сама Сурабхи и Индра, пришли также различные небожители, которые также приняли участие в церемонии в церемонии Абхишеки. Они поливали Кришну молоком и разными водой Ганги и многими другими субстанциями, и так образовались различные озера. И все это происходило в районе Говардхан-кунды, там, где мы сегодня с вами были сегодня утром. And in the Arati shlokas that Srila Govinda Maharaj Gurudev composed for the Govinda-kund Arati in Navadip, there he also mentions that those who are fortunate, when they take their bath in Govinda-kund, as they come out, they will taste in their mouth the milk of Surabhi, the cow Surabhi, as Surabhi had given Abhishek with her milk to Lord Krishna. И в Арате Говинда-кунде, в Навадвипе, Гурудев упомянул такую вещь, что удачливые души, которые омываются в Говинда-кунде, они обретают способность чувствовать, то есть удачливые души чувствуют вкус молока той божественной коровы Сурабхи. And as we continue now along beside Govardhan Hill, then we will pass, as always, unlimited numbers of places of pastimes of the Lord. Some we know about, and one of the places is just quite nearby behind here, and it is called Indra Kund. And it is where Indra stored Ganges water in order to bathe Lord Krishna. And his elephant, Airavata, he got the Ganges water in his trunk and went to the Ganges, came and filled up the tank with Ganges water in this way, in preparation for doing the Abhishek of Krishna. So Indra, he made grand arrangement for the worship of Krishna at that time, after Surabhi had first got the sympathy of Krishna towards him. И корова Сурабхи, она удовлетворила Кришну, и после этого началась церемония Абхишеки. И Кришна, Индра, царь Индра, он заготовил здесь, сзади нас есть Индра-кунда, он заготовил здесь воду с Ганги, он сделал много разных приготовлений для этой церемонии. И слон Айравата, он набирал воду Ганги в хобот, приходил сюда, выливал, и так несколько раз он ходил. То есть была заготовка для того, чтобы церемония проходила. So we will continue our Parikrama, and in remembrance of Indra Kund, we'll continue and remembering the pastimes of Surabhi, of Airavatar, of Indra, of Krishna, of Govardhan Hill, and all associated Leela and pastimes. We'll continue our Parikrama heading back towards Govardhan town. И мы потихоньку возвращаемся в храм, в город Говардан, и мы, проходя по этим святым местам, мы памятуем об удивительной Говардхана Лиле, об играх Кришны, божественной коровы Сурабхи, Индры и всех тех событиях, которые происходили и происходят здесь сейчас. And actually, as we continue down, we will pass through a town. We actually, on the Parikram, pass through behind the town. We'll go straight through there. It is, you'll see many people are doing puja and worship, but Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he, of course, we're giving honor to all of Govardhan Hill, but he identified at Manasi Ganga to be the place known as Mukaravinda, the place where today the mouth of Giriraj, where he's accepting offerings, is at Manasi Ganga. But there is some understanding among some section, the Hindu part, that they are thinking that here is Mukaravinda, but we are following the line of Saraswati Thakur, of our Guru Parampara. So we are passing through the town and the town is called Jatipur, named after sannyasis, real sannyasis. I am holding it under, here is a real sannyasi, and so many real sannyasis. Jati means
full renunciates. And it was a town before of sannyasis, Jatipur, so like sannyasi town. So it's a very auspicious place beside Govardhan Hill. И по пути сюда мы проходили с вами мимо, а сейчас зайдем в город, который известен как Джатипур. То есть Пур означает город, Джати саньяси, город саньяси. Махараши скромности говорят, я какой саньяси? Ну вот Ришикеш Махараши, другие там, говорят, они настоящие. Ну, скромность, понятно, смирение. И говорится, что там находится божество, то есть часть Говардхана, которую местные индусы считают Мукаравиндой, языком, ртом Говардхана. Но Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он сказал, что подлинный Мукаравинда находится на берегу Манасиганги. Есть особое место. И он сказал, что подлинный Мукаравинда, род Говардхана, находится там. Но так или иначе мы поклоняемся всему Говардхану в любой его части. So we continue our parikrama, and again, who's looking after the donation can give a donation for the seva here. By the way, Gurudev, some of us have heard directly from him, and we saw so many times in his own example. Wherever we go, we will do some seva. And actually, about 3 months ago, one Australian devotee, actually South African devotee living in Australia, he died, he left his body in a road accident in Australia. But I was remembering him that he heard from Gurudev that wherever we go we'll do some seva, and if we don't have rupees to give, something to give, we will do something, we will clean, we will do something, we will be a giver, not a taker by going to places. And that devotee, his name is Krishna Sundar Prabhu, and a very sweet devotee, but I remember him on Nabadip Dham Parikrama. Wherever we went, he had no money, but he would do something. And really, I remember him at the Nrsimha temple, sweeping so much. And he said, I heard from Gurudev said, and then did like that. So it is, we should always feel that it is really, it is the correct thing to do. We saw Gurudev, his example, and we are also naturally follow that example, to do some seva to the Dham. И также напоминаю вам, что необходимо оставлять какие-то небольшие пожертвования в тех местах, которые мы посещаем, там, хотя бы по рупии, потому что Махарадж говорит, что был такой преданный, он недавно оставил тело Кришна Сундар. Кришна Сундар. Кришна Сундар Прабху, он сам из Африки, но жил всю жизнь в Австралии. Living in Australia. И он говорил мне, что он лично слышал от Гурудева, Гурудев говорил, что любое место, в которое мы приходим, святое, мы должны совершить какую-то севу. Если мы не способны дать какое-то денежное пожертвование, мы должны совершить какое-то служение. И почему я вспоминаю его? Я вспоминаю его в Говардхан-парикраме, у него никогда не было денег, но помню, в храме Нарисимха-дева он постоянно подметал. Мы проводим там программу, а он подметает. То есть, он говорит, я лично слышал Гурудева, Гурудев сказал, если не можешь пожертвовать что-то, то хотя бы соверши какое-то служение. Мы не те, кто берет, а те, кто отдает. And I just saw the fishes. Big fishes. And Gurudev used to watch the fishes in Говардхан-кунда. I just saw. Вот, и также тут вот большие очень рыбы. Гурудев очень тоже любил смотреть на рыб в Говардхан-кунде. Jai Shri Surabhi-kunda ki jai. Jai Shri Indra-kunda ki jai. Jai Shri Giriraj Govardhan Ju ki jai. Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. All our Guru Varga ki jai. Srila Avadut Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Srila Janaraj Maharaj, Srila Trivikram Maharaj, Srila Ashram Maharaj. Anybody else I forgot? Ki jai. Jai. Gaur Premanandi. Hari Bol. Okay, Vaishnava Dogo. Jai Surabhikund ki jai. Jai. Brajvasi, Surabhikund, Brajvasi.